please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. The witness is being brought in at the moment. Thank you. Welcome back, Mr. Sambu. Mr. Sambu, ñu ngi la dalalat benen yoon. Before the break, Bala ñu doon noppaleku ji. You are looking at your documents to see whether you can give us a flavor, an example of some of the things Yaya Jammeh would write. Bala ñu doon noppaleku ji doon seet ci sa biir kayit yi ndax diñ ci mëna gis dara loo xam ne diñ ñu ko mëna won ci mbir yoo xam ne Yaya Jammeh daan na ko bind ci ron kayit yi ngeen ko daan yóbbu. Go ahead, please. Yes, sir. Wow. Lead counsel, I want to show you an example of what you are asking. That is the language President Jammeh used, former President Jammeh used to address some of us. Here is a minute that the principal assistant secretary at the time sent through me to His Excellency. Principal secretary minute yi nga xamne mom lañ bindon ay cadeau jaarale ko ci man mu dem ci president bi. And in reply he also wrote a minute. Si tontu nak mu bind fa. Despite the fact that he approved of what we requested to him, from him, he said, he wrote to me, PS, if you present any minute with such type to me, so you will regret it. So indeed, minute then he wrote NB, ST, stroke PS. Hello. Let's go back let's take it back again and have a better interpretation. Okay. Then he said, if you present any minute with such to me, so you will regret it. So bindate minute yu melni comme ci anam gi dang ko réccu comme bo ma bindalate xibaar yu melni ding ko réccu. Then he wrote NB SG stroke PS, send her home. In fact, because this is unacceptable, full stop. Fire her as an example to others, not like her. Pinana NB mu ne ko mu yóbbu ko mu na génne ko dàq ko comme ni ñeneen. These minutes I secretly photocopied. Minutes yi nak dama ko photocopy ci secret. I wanted to write a memoir or something, or maybe an occasion like this would come. And, if you explain to people, they will believe. And here's a photostat copy of one of these with such language written to me for other staff. This was a lady who was suckling, and I passed her the file to write the minute, and she sent it through me, and it went. He couldn't accept it. Li nak jigen la jo xamne ni jamono joju mu ngay nampal ci la bind nak li mu daldi ko jaarale ko ci mom. Please let me take a quick look.
From this document, are you able to tell what was Yaya Jammeh's concern? Ci kayit bii nii ndax diñ ci mun a wax Yaya Jammeh moom lan la ci jublu woon. Lan la ko ci métti woon ba tax mu wax ju métti ji le. I don't really remember because it's a long time. Manatuma ko fàttaliku ndax lu yàgg la. Probably it could have been the language. Mën naa man muy kàddu yoo xam ne. Well, says here that Your Excellency's kind attention is being drawn to folio 30 and minutes 27 and 28 on file in relation to search and rescue exercise. Mattered Ensign Kana Konili. Well, I don't know what Mattered Ensign Kana Konili means. Maybe Kana Konili is not English. Maybe it's either an acronym or just a name that is given to the search and rescue operation. But take a look at it again. Maybe you can find, decipher the problem Jammeh had with this. Just a moment, Mr. Chair, I'll send it to you. Go ahead, yes. But while he's doing that, probably can help us with context as well. The commissioners can see the document later on. Thank you. But if you can provide context. A bit of context and just a bit of background and then we Precisely. This was supposed to have been a search and rescue exercise. Dina dafa waroon a nekk jamono boo xam ne affaire jamono gëstu la ak sowe. With partner security services, I think this was a civil defense. It had to deal with the fire service and the military together. And the military were being asked to nominate 1 or 2 candidates. So he was being requested to, you give in 2 or 3 names and he chooses from them. That's why he said any one of these above officers can go. CDS to call on the above. So he was not satisfied perhaps with the manner in which or the language in which the minute was written. The lady, yes. I should think so, yes. I remember. But of course, you know that to write, like the person's ability to write, to a considerable extent, depends on the person's education or level of education. She was a PAS at the time. PAS la won ci jamono bobu. Assistant Secretary. Principal Assistant Secretary. But you would agree that the person's ability to write to a considerable extent would depend on the person's level of education. Wa hejna ringa mun na nangu nak ne hejna nit ki munam ci ni anam yi nga xamne non la bindé ak tollu way minna bi fum wara dem dafa dess ci njangam tam fan la tollu. Indeed. Wow. And would it be fair to say that Yaya Jammeh expected a very high level of writing and reading skills? Hejna Yaya Jammeh mo ngon sentu nak yenen anam yi façon ngi bindin yo xamne yu kowe la yo xamne ci anam yu for la don ñu ko mëna bindé ak niñ ko jangé. That is what he expected in this minute. Hejna lool la don sentu ci xibaar yi bindani. This was a very simple minute. Minute bu simple la bu yomb la won rek. So it didn't implicate any detailed issues and as PS or DPS. We don't want to involve a PS to write any complicated minute. It was a few lines. Well, we are talking about Yaya Jammeh's expectations.
You told us that when you write something, he would check your commas, your punctuation, and all that. So he expected a high standard. Yes, indeed. Well, ñu ngi wax li nga xam ne moom la Yaya Jammeh doon séntu parce que ci gannaaw tuuti wax nga fi ne boo ko bindalee dara dina seet anam yi nga ko bindee fa ngaa dalee fa ngaa ekkatee xëj na moom tam yu mel noonu la doon séntu ci xibaar yooyu ñu bindoon. mu ngi doon séntu mun na binda bu kowe ci ñiy liggéey ci nguur gi. Lu am na. that's what happened. Lu am na. But the fact of the matter is, isn't that really foolish, considering the fact that the recruitment policy of government at the time signaled the very opposite? ndax loolu du doon mbir moo xam ne nag lu doy waar la ndaxte soo ko seetloo. lu ñàkk a fula la lu ñàkk a solo. li nga xam ne noonu lañ daan jëlee liggéeykat yi ci anam boobu dafa ute ak façon bii nii. Council could have been right, you know. Well, mun naa nekk dëgg nag. Could have been right or council is right? mun naa nekk dëgg wala council dëgg la. All right, council is right. Waaw kon dëgg la. Well, it has to be about the content, really, of the proposition. Let's take a look at the NIA. That would take us to the next topic we wanted to discuss. That is the recruitment policy of the NIA. léegi nañ seet ci mbiri NIA loolu dinañu mun a yóbbu ba ci beneen fànn bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee mooy ni nga xam ne noonu la ñoo jëlee liggéey ay nit ci NIA. A lot of the NIA officers, senior NIA officers, including directors general, had no qualification higher than secondary 4. ñi nga xam ne ñoo nekk ci NIA bokk na ci sax ñi nga xam ne nekk nañ directeur général jiite NIA yëpp seen maxaama ci seen wàlli njàng weesuwul fi ñoo wax secondary 4. Agreed. nangu naa. Isn't that a tragedy? It was worse than a tragedy. Maybe you have better words to describe it. xëj na am na yeneen anam yoo ko mun a waxee. Well, this is something I found there. lii nag nekk na loo xam ne man foofu laa ko fekk. And sometimes officers are sent over to the NIA for enlistment from State House. am na ñoo xam ne dañ leen a yóbbu ci NIA pour ñu bind leen ñu bokk ci liggéey bi. Sometimes they are transferred from the State House. Allow for the interpretation to complete. Sorry. Sometimes they are moved from the police or the military. am na ñoo xam ne dañ leen dee jëlee ci police gi wala ci military gi ñu ñëw ci NIA. With orders. ak ñeneen. NIA is the institution we have seen where the security guards are promoted all the way to director. NIA rek mooy liggéeykaay boo xam ne ñi nga xam ne ay security guard la ñuy garder sax dinañ jël yokk seen maxaama ba mu kowe ba tollu ci place directeur. That was not during my time. loolu nag du ci suma jamono. It used to happen. waaye daan na am. It has happened. am na. But this is supposed to be an intelligence institution. lii dafa war a nekk liggéeykaay boo xam ne ay ñu xerañ la war a doon. This is supposed to be at the heart of government. lii dafa war a nekk loo xam ne mu ngi ci diggi xoli nguur gi. Doing some of the most sensitive intellectual work for the government. ñoo xam ne ñoom ñooy def liggéey boo xam ne liggéey bu jar a bàyyi xel la ci nguur gi. jig liggéey xam-xam bu rëy pour nguur gi. wherein information is gathered in the most unconventional ways and analyzed, and out of which policy decisions are taken to advance the government. Isn't it that's what it's supposed to do? It is. waaw loolu la. li ma wax mooy ne liggéey la boo xam ne ay xibaar yu bari la ñuy dajale yoo xam ne niñ koo dajalee utee naag comme ni nga dajalee xibaar ci ay jéego yu doy waar la ñuy jël pour dajale xibaar yooyu ñu war koo tojaat ko pour génne si ay xameel yoo xam ne mooy tax nguur gi jël matuwaay yi mu war a jël loolu doon lu war a doy waar loolu liggéey borom xam-xam la
Do you agree with that? I do. Nanguna. But look at the NIA. A lot of the people who were recruited into the service had no more than secondary 4 certificates. Why settle NIA nak ñi ci ëpp yëpp ñi daan jël liggéey foofu amuñ maxaama bu weesu secondary school certificate. That is true. Loolu dëgg la. Isn't that a terrible disappointment? Loolu nag nekkut mbir moo xam ne lu doy waar. It was when I first took over in loolu la jamono bi nga xam ne ci laa njëkk jël nag March place bi 2006. ci weeri March atum 2006 I met ci laa fekk a new batch of recruits baaj bu ees boo xam ne ñu ngi leen a jël si liggéey that were just enlisted yoo xam ne dañ leen bind ees rek in the Marina. ci Marina. They had not even undergone the simplest of training, which is the tradecraft. ñoo xam ne nii sax commencé gu njàng mi gën a suufee ci wàlli liggéey bi. About 150. lu dem si téeméer ak juróom fukk. And I embarked on an institutional reform. te tamit jamono jooju maa ngi doon nekk nag ci mbiri wëlbati wàlli bunti liggéeykaay wecceeku yoo xam ne dañ ko fay def. But I couldn't complete it. waaye nag mënu moon koo sottal. Why? Events of the 2006 coup ndek xew-xew bi nga xam ne ni mu ngi amoon ci 2002 coup bi amoon. overtook that exercise. moom nag moo jël nag liggéey boobu yëpp. And I was eventually removed before I completed the job. gannaaw loolu nag ci lañ ma fa génnee balaa ma doon sottal nag liggéey boobu. What is exactly what lead counsel said. waaye nag mooy li lead counsel wax. I mean, isn't it counterintuitive to recruit people who had no significant qualification, yet you expect the highest level of performance from them? ndax lii amul jaamaaroo boo xam ne mu ngi ci nga jël nit liggéey koo xam ne xam-xamam dafa néew nga séntu nag mu def liggéey boo xam ne borom xam-xam yu kawe ñoo ko war a def. To a certain degree, ci yenn maqaama yi. it was more or less like a dumping ground. dafa mel ni rek béréb la boo xam ne nii tuureekaay la. But the NIA was, yes, okay, dumping ground from other institutions. But the foreign affairs was even worse because the NIA people were dumped into foreign affairs afterwards. waa dëgg la NIA moom béréb la comme mbalit la woon rek dañoo gëjëlee nit fële rek ñoo sànni la fa waaye nag bunta bi saytu woon diggante réew mi ak bitim réew ñoo gënoon na bon sax ndaxte ñoom itamit dañ daan jëlee ay nit NIA rek sànni leen fa. True or false? Indeed. dëgg la. True? True. True. dëgg la. I have seen a statement yesterday am na kàddu gu bind boo xam ne gis naa ko démba. of someone who had only secondary 4 certificate, koo xam ne moom kay certificate secondary 4 rek la am. grew to be senior officer at NIA, ñu jël ko yóbbu ko mu amee maxaami kilifa ci NIA. and moved to Morocco or Taiwan as counselor and head of mission. ñu yóbbu ko Morocco ndax Taiwan def ko kansula mu jiite ña nga xam ne ñoo fa teewal réew mi. I know. What would you say to that? loo am pour wax ci loolu. Successive DGs ci yenn DG yi nga xam ne ni sottal nañ. picked up their boys dañuy jël seen nit ñi. and relatives ay mbokk. and sent them to foreign affairs dal di leen yóbbu nag ci yenn foreign affairs ci bitim réew. for eventual posting pour nag ñu dal di fa liggéey. as a NIA liaison officer in the ñu embassy. dal di fa toogal NIA ci embassy boobu. There's a provision to post an NIA officer in most of the embassies. pour jëm ci wàlli yóbbu ay NIA ci embassy yi. And the budgetary allocations are independent from that of foreign affairs. te tamit nag li nga xam ne mooy pay bañ ca war a génne du bokkut ak. Drawn from the NIA's budget. ñu ngi koy génne ci njëli NIA bi. This is why they send their people. They rise up, and when you go send somebody to an embassy, our embassies most of the time are understaffed. tamit boo jëlee ay nit yóbbu leen ci embassy ñaare dañ dee manqué liggéey nit. At the end of the day, ci mujjantal gi. the liaison officer is the one who is left there. ki nga xam ne ni moo fa teewal NIA moom lañ fay mujjee bàyyi. Rather than post somebody new from Foreign Affairs Banjul.
ni jëlee koo xam ne nii mu ñu ko jëlee foreign affairs fi ci Banjul. A liaison officer is just automatically elevated. ki nga xam ne moo fa toogal NIA bi moom dañ koy ekkati rek aj ko ca kaw. So in a sense, the position of a trained diplomat bon nag place ki nga xam ne diplomate la bu jàngal who under the general orders must have a minimum qualification of bachelor's degree koo xam ne ci ni mu war a demee war naa am maxaama lum néew li ñoo wax bachelor's degree is now given to a secondary four holder léegi ñu jox ko koo xam ne xam-xami secondary four la am from the NIA. bàyyi ko NIA. The irony here is, lead counsel, I won't hide it. lépp bi nekk fii nag duma ko nëbbu. I've seen it. gis naa ko. You send a liaison officer to Senegal. nga yónni koo xam ne nii moo fay toogal NIA ci Sénégal si embassy bi nekkee Dakar. Like you said, he is comme ni nga ko waxee. secondary four graduate. mu ngi maqaama mu ngi toll rek si secondary four. Doesn't even have a command of the English language. koo xam ne nii làkk anglais bi sax setut ko. Let alone French. ni kii sax làkkam français. Is not good in English, in Wolof. déggu Wolof. And you post him to Senegal. nga dal di ko yóbbu ni dëkk bu mel ni Sénégal. What do you expect of that guy? loo séntu ci kooku. And invariably, tey tamit. even whereas the DG who posted him there has been changed. tey tamit bu fekkee ne directeur bi nga xam ne moo ko fa ebal sax dal dinañ ko wecci. You can't touch him. mënuloo koo laal. Why is that? lu tax doo ko mën a laal. I don't know. Various. Of course, Mr. Sambu, you do duma know. xam. It hasn't happened in Don't time. You cannot hide behind I don't know. Call a spade I will and not speak hide. it out. We are coming. maa ngi ñu ngi ñëw. I won't hide. duma nëbbutu. You can be rest assured, lead counsel. danaa la garal. Thank you. See, call it as it is. Why can't such people be touched? waxal wane rek mbir mi ni mu demee rek. li tax duñ leen laal. The affinities. Their affinities. What affinities? Sometimes. These things are not in the abstract. Sometimes family. léegoo léegi ci benn njaboot gi. Family, yes. You just mentioned tribe. Tribe? No, I didn't mention. No, not yet. In your introduction to the issues to be discussed. Yeah. Okay, yes. Tribe. That's an inference to that. And sometimes friendship. ak tamit xaritoo gi. But then with the frequent changes in leadership in the NIA, ak change wecciku yi nga xam ne ni yomb na lool ci buntu NIA nothing bi. was permanent. amul dara loo xam ne ni dana sax. And so deployments, transfers, and so on, ci kaw loolu nag toxal yeeg ak ended up jumbled up. danañ leen di mujjee jaxase. There was real need for institutional reform in that place. aajoon na lool pour ñu am wecciku ci buntu liggéeykaay boobu noonu. But then with the interference from above, waaye nag jamono boobu tamit kàddu yi nga xam ne ñoo jógee ci kaw. All these changes would not have happened without Jammeh's knowledge. wecceeku yëpp du doon mun a am nag fekk Jammeh yëgu ko. He must have given tacit or expressed approval. na moom nag mooy joxe nag ndigal bu wér kenn pour ñu mun koo doxal. lead counsel. Lead counsel. A witness here from the NIA said the NIA was under the office of the president. am na benn seede bu toog fii ne NIA mu ngi nekkoon ci roon office président bi. The NIA was Yaya Jammeh's baby. NIA nag doomi Yaya Jammeh la woon. Nothing happened inside the NIA. I think you are putting it nicely. dara It was Yaya Jammeh's tool. foog naa yaa ngi ko rafetal de boo ne doomi Yaya Jammeh la woon dafa mel ni jumtuwaay Yaya Jammeh la woon. It was his tool. Would you agree? jumtuwaayam la woon di nga nangu. Of course. waaw. In fact, from day one, it was his tool to perpetrate the worst human rights violations against Gambians. ndax am sax mooy woon jumtuwaayam boo xam ne daf ko daan jël pour yàq ak yelleefu doomu aadama fii ci Gambia. Could you answer now? Yes. waaw. You agree with that? Of course I nangu agree. nga. nangu naa. And let's talk about when you first entered the NIA and the violations that happened very early on. léegi nag ñu wax ba nga njëkkee commencé dugga NIA ak li nga xam ne moo di yàq yelleef yi nga xam ne moo fa doon xew gannaaw bi. Of course, we take cognizance of the fact that the NSS moved into the NIA. ba tey dinañ bàyyi xel nag ne ñoo NSS ñoo wëlbatiku dugga ci biir NIA. And at the outset, you were director of
administration and finance, isn't it? te mujjantel ba nga nekk director bu administration and finance. Even from that early on, the NIA was used as an institution to torture people in order to get what Yaya Jammeh wanted. ndaxam sax ca ndorte ga NIA dañ ko jëloon rek def ko jumtuwaay boo xam ne dañu mbugal nit ñi di leen mitital pour am rek ci ñoom li nga xam ne moom la Yaya Jammeh soxla ci ñoom. True or false? dëgg la wala déet. dëgg la. The thing is, this is being video recorded and aired. If you answer out of turn, your answer would not be captured because the camera would be focused on somebody else. I'm sorry. So I'll put the question again. Even at the outset, the early 90s or mid 90s, wala ca diggi atum 1990s. Yaya Jammeh used the NIA Yaya Jammeh daf doon jëfoo NIA as a tool def ko jumtuwaay to get what he wanted. It was used as an institution to torture Gambians to get whatever it is that he wanted. muy jëfoo NIA mu doon béréb boo xam ne daf ci daan sukkandiku pour di mitital di mbugal waa Gambia pour jot ci ñoom li nga xam ne moom la soxla. Is that true or is it false? dëgg la wala déet. waaw dëgg la. May I come in? ndax mun naa ñëw. May I elucidate? Please go ahead. Lead Counsel, the primary function of an intelligence gathering institution, Lead Counsel li njël benn liggéey buntu liggéey security kaay intelligence institution, is to gather intelligence, ci liggéey bu mel ni ki NIA mooy pour ñu dajale ay bataaxel yu look into threats against the state, ak tamit seetlu nag li nga xam ne ni mu ngi jëm ci wàlli luy xejamal jàmmi réew mi. If you look at other institutions in the neighboring countries or the US or UK, soo seetee nag yeneen liggéeykaay ci yeneen dëkk yu ñu jege wala ci United States wala ci UK bi. you will find out that they have adequate independence. da ngay gis ne daal ñoom wéeruwuñ ci kenn. But in the case of the Gambia and the NIA, waaye nag su ñëwee ci mbiri Gambia ak NIA bi. what French will call instrumentalisation. lii France di wax instrumentalisation. use, like you said, as a tool. dañ lay jëfoo jëfandaay. The institution. di liggéeykaay buntu liggéeykaay boobu. It occurs. léegi mu xew. Let's make a comparison between the NSS and the NIA. bu ñëwee ñu méngale diggante NSS ak NIA. I served in the NSS. liggéey naa ci NSS. We strictly gathered intelligence. dañ dee dajale ay bataaxel yu mbuut. And sent it to the head of state, the ñu dal di principal. ko àggale nag ci njiiti réew mi. And he passed on the orders to the SG. mu dal di yónnee nag bataaxel boobu ci SG bi. And decisions were taken. ñu dal di jël ay dogal. These were white papers. lii nag nekk na ay kayit. Researches on the economy. di seet nag ci mbiri koom-koomi réew mi ak nekki ni nit ñi. And other things. ak yeneen i fànn. But waaye. with the NIA. ak ci NIA nag. which was created. nga xam ne ni sos ko nag. after dissolving the NSS. gannaaw boo xam ne tasaare nañ NSS bi. not only new faces came. nekkul rek ne sax ay kanam yu ees ñoo ñëw. because most of the old guys in the NSS were. waaye ñu bari nag ci NSS bi ñoom joxoon nañ leen liggéey bi. Yaya Jammeh give it a new function and a new role. daal Yaya Jammeh daf ko joxoon beneen façon ngi liggéey ak beneen façon ngi warugal. And in that, the NIA was giving much broader powers than the NSS. You agree with that? ci kaw loolu dafa mel ni NIA dañ leen jox gën a jox doole comme NSS. Decree 45. 45. waaw comme ni ki Decree 45 ñeent fukk ak juróom. And no longer was the NIA limited to looking into things that affected the state. The NIA was now given powers to look into things that affected private individuals who resided in the country. NIA na ñoom emale wuñ woon rek seen mbir ci loo xam ne daf doon xejamal wala kaaraange li nga xam ne moo di réew mi waaye duggoon nañ sax ba ci ay nit ñoo xam ne ñu ngi nekkoon ci biir réew mi seen ay mbir. non jox nañ NIA doole boo xam ne mën nañoo gestu mbir yoo xam ne laal na nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi. Those were the extent of the powers. Say, for instance,
they can look into matters that affected the economic interests of residents in the country. Residents in the country is the word that was used generally in the legislation throughout. Do you agree with that? I do. Wow, nanguna. And Tate. we were talking about the character of the personality of the president. Don't waxtaan ak lu jëm ci jikkoy président bi Yaya Jammeh. If you correlate Waaw boko mengalé the functions as a tool of the NIA or whatever, di liggéey bi nga xamné ni moy jëfandaay NIA bi, everything was centered around Yaya Jammeh. yépp dañ ko jëlon rek sédalé ko ci boori Yaya Jammeh. So in effect, are you suggesting therefore that when the words in the legislation say to investigate matters of significant economic interest of the state of the Gambia or other residents in the country, that phrase, other residents in the country, could have been equated or synonymous to Yaya Jammeh? That's what I'm coming to say. Loolu nak la bëgg commencer ñu wax ci. Proceed. This was somebody who was, excuse me, so self-centered. Nekk na nit koo xam ne ni ku moomale boppam lépp mu bugale ko boppam. He was egocentric to a level whereby the security, threat to the security of the state was threat to his life, threat to him, threat to his family, threat to his properties. And he directed everything towards that. te loo xam ne nii nag jëm na lu ñu yaakaar ne luy xejamal jàmmi réew mi la dana ko moomale boppam ci jëm ci bakkanam wala ci njobootam wala ci ay alalam. Somebody once wrote that Yaya Jammeh's thinking is my Gambia, my country, my people, my farm, my this, everything was my. He owned us all and the country. Was it like that? Did you see it that way? Yaya Jammeh xalaatam yëpp mooy suma réew suma nit ñi suma nangam lu ci nekk rek daf ko moomale woon boppam ndax yow gisee nga ko noonu. I told lead counsel. wax naa lead counsel ne. He thought about this fear phenomenon upon the civil service or armed and security forces. So as to subjugate them. Fear make them obey his orders. All times. All purposes. We've come back to the same thing. My this, my that, my that. I said he was egocentric. May I give you an example? Yes, please. A former ambassador of the United States to the Gambia, Pamela Ann White, ambassador America Gambia, Pamela Ann White, requested to pay me a courtesy call in my office. I directed her to write the necessary note verbal to Foreign Affairs and they will forward it to President's office. Foreign Affairs office of the President. And naturally Foreign Affairs President's office would forward it to me. When the note came, he saw it. He approved, of course. But with a note, footnote, that the SG should be present at the meeting. I said, okay. The lady came. I invited my deputy. Invited my principal assistant secretary to take notes. And the SG sent a representative. After the normal diplomatic niceties, we went into business. She proposed assistance, of course, training packages and all that stuff to us. And we thanked her for American
assistance and cooperation. ñu gërëm ko ci ndimbalal America ak jàppalante bi. Our joint fight against anti-terrorism. pour nag ni ñu war a faslante loxo. ñu xeex wàlli money laundering and all that stuff. terrorism ak wàlli ñi raxas xaalis ak yeneen. And she was full of praise. te tamit nag mu amoon kontante. For young technocrats within the system. ci borom xam-xam yu ndaw yi nga xam ne ni ñu ngi si woon ci liggéey bi. She promised. mu digge ne. further aid. yeneen ndimbal. She said it was time to continue working. Let's ignore the man's misbehaviors, and just concentrate on the jot na nag pour ñu liggéey ñu fàtte nag waa ji jikkoom ji nga xam ne ni noonu la dee doxalee. We agreed and the meeting went well, fine. And ñu nangu nag meeting bi continuer dem ni mu waree ñu dal di tasaaroo. I am obliged to write a minute. cër woon naa nag pour bind nag li nga xam ne ni moo xew ci meeting bi. And I sent it upstairs. ma dal di ko yónnee ci kaw. Where was upstairs? fan mooy ci kaw. His office, to the president's office through the office of the Secretary General. office yi président bi jaaree ko na si office yi Secretary General. When his minute came down. bi bindam yi wàccee tontum. He said. What did he say? lan la ko wax. He said, I will not forget that. The permanent secretary, rather than talk about our successes permanent secretary bi mu dee waxtaan suñu in yokkute infrastructure and other things, si mbiri samp ak yeneen. opened his big mouth, mu ubbi gémmiñam gu réy gi. praising the Americans. di tëgg Americans yi. I threw the file to my deputy. I said, read that. ma dal di jox na file bi suma deputy ne ko jàngal li. ma ne ko yow da nga expect man ma nekk jaliba Yaya Jammeh ci jigéen bi. You expect me to become Yaya Jammeh's Jaliba to man this maa woman? toog di wax jaloore Yaya Jammeh ci jigéen bi loolu moo ko. Am I the one who should tell the Yaya Jammeh's history to this woman? I told my deputy. ma wax ko suma deputy bi. That's how he thinks. moom noonu la dee xalaatee. It's all about himself. So I was supposed to have. Pardon. What? It was all about himself. moom boppam rek la fa nekkaloon. Yeah. Waaw. You had to sing his praises instead of anything else. da nga am daal pour jataay boobu moom nga fa war a tagga rek bu def leneen. Here we were talking about concrete things for the benefit of the country. lii nag ñu ngi wax loo xam ne ni lu am solo la pour njëriñi réew mi. But you had to, of course, emphasize he was Babili Mansa. He had done a lot of infrastructural development in the country. waaye li mu bëggoon mooy. That's what was his expectation, wasn't it? moom li mu ci doon séntu mooy pour nga tagga ko ci kanam mi kooku wane ne mooy Babili Mansa am na liggéey yokkute yu bari yoo xam ne def na ko ak lii ak lële. But the civil service were all basically reduced into sycophancy. All of them praised him everywhere they went. Wasn't that the norm? liggéeykat yi nguur gi ñoom loolu mooy woon li aada wu daan xew di dañ daan nekk di ko tagga fuñ dem rek moom lañ daan tagga di ko gërëm. Woe betide you if you don't do it. Bonde mugal dina la wéral bu fekkee ne defuloo ko. Mr. Sambo, I understand you even used to wear the asobi, the Yaya Jammeh asobi. Sambu yëg naa sax ne yow dang daan sol asobi Yaya Jammeh yi. You're a civil servant. Everybody did. Could you say again? Everybody did. loolu kay ku nekk ko daan def. And that's your defense? No. It was wrong, wasn't it? jaaduwutoon du woon lu war de. Civil servants work for the government. liggéeykat gi nguur gi lañ daan liggéeyal. And the government is neutral. te nguur gi ñoom benn boor la amuñ woon parparloo. It should not be involved in party politics. waru ñoo dugal seen boppa ci dara loo xam ne mooy mbiri politique. And I repeat that te dinaa ko for baamtuwaat. good reason. du ko waral nag mooy. The government of the Gambia nguuri Gambia is separate and different from the politics of the country. dafa xaajaloo te dafa utee ak politique bi nga xam ne mooy dox ci réew mi. Civil servants must not be involved in the politics of the country. ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nguur yi wala ñoo boole seen boppa ci politique réew mi. You agree with that? nangu nga loolu. May I? Yes, please, go ahead. Yaya Jammeh ordered for these paraphernalia
caps. Yaya Jammeh jël na li nga xamantene ne moo nekk doxalin bi nga xamantene moo doon am si jamono boobu noonu. Yaya Jammeh si boppam moo indi bagage yooyu mooy mbaxana yeeg asobi yeeg yooyu. Proceed. And he would send bales of these tissues, materials, to various departments. te moom mooy indi ay baloti jumtuwaay yooyu di ko indi ci liggéeykaay yi. Free of charge. te du ci fayeeku dara. Prior to the arrival of the date of whichever festivity it was. ci benn xew-xew boo xam ne ni mu ngi war a ñëw. Who am I? Man maay kan. Not to take the 6 or 10 meters my DG brings to me and said, HE says we should distribute this to everybody. pour jël nag juróom benn mètre wala juróom-ñaari mètre yu ma DG indil ne ma ci moom a jox Well, you could cite the general orders to them. mun nga leen a waxal na li nga xam ne moo di luwaa bi war a dox ci ñoom xamal leen ko. Yes, at your own peril. ci sa jamono boo xam ne loolu ak sa répange daal. Could you explain what you mean? loolu lum tekki. You would simply be branded as an anti. bu boobaa nag danañ la gisee rek ne noonam nga. As an opposition. koo xam ne daf ko dingat. As a saboteur. koo xam ne daf ko sabotage. As a subverter. koo xam ne ni dafay lëndëmal. And you go. boobaa nag nga dem. Send him home. nga dem kër. And sending home means once you are out of State House or the gates of the NIA, they are waiting for you. te booy génn mooy booy génn si bunta bi rek ñu ngi lay xaar. To take you where? yóbbu la fan. Where the Akos will say combo left hand. The hotel. Ako yi de wax combo left hand si hotel bi. Hotel. No, let's be frank. Apart from that, gannaaw loolu, we've all seen what used to happen in Congo Kinshasa with Mobutu Sese Seko. ñëpp gis nañ li daan xew ci Congo Kinshasa To go with Aya Dema. Mobutu Sese Seko ak Aya Dema. Everybody will wear all these paraphernalia and be dancing at the airports and everything. This is the norm in Africa. It's African democracy. It's bad. We know. It's wrong. It is Gambian tragedy. This is what we are talking about. Accepted. Accepted. Civil servants were paraded in airports dressed in Yajame Asobi. But lead counsel. Why lead counsel? I beg. Apart from agriculture in this country, the government is this, and the civil service is the biggest employer. Every senior civil servant has about 20 mouths to feed in his house. Talk of the village. Civil servant di buntu liggéey kay nguur gi amna lu dem ci ñaar fukki nit ñoo xamne ni ñu ci ron ñoo xamne ya leen wara dundal. Who would risk losing his job? Kan moy fexé jema rep pour ñak liggéey bobu? You have an 80-year-old mom in the house. Ya nga am yaay jo xamne ngi toll ci juroom ñett fukki at. Nieces and nephews are waiting for their school. Jerbaat yek ñep ñu ngi tok di xaar fi school fi ak yenen. So people had to comply. Bon dal nit ñi fokk ñu nangut. If there were a choice, lead counsel. Bu fekkone amna sax yeneen tal neef. You would do it. And just to save our jobs, I am saying our because I'm including all of us in it. To save our jobs, we had to accommodate Yaya Jammeh to be a dictator. Pour nak ñu mëna dess ci suñ liggéey ñun ñoo taxawal Yaya Jammeh pour mu nekk ko xamné nguuru jaay doole lay doxal ci suñ kaw. What do you say to that? Lo am pour wax ci lolu. Degala. That's true. Olof ñaane na bour bonu dag ya bon. The Olaf said that the king is not bad, it's the followers. Ñun the same all of us the same like you are saying. Ñun ñep comme ni nga waxé. Ñun are the same people ñoy nit ñi nga xamné ni mingling among ourselves. Ñoy doxlanté ak suñ bop ñun. And then go behind each other's backs. Bu ko défé rek ñu dal di gannaaw wante wat. And go and tell him stories. Dal di ko bolé. And he starts sucking this. Bu ko défé mu commencé di dak ki akele. That's why he used to say what goes around comes around. Bu ko défé nak motax daf daan wax né lépp lo xamné wër lu mu wër rek dana wuñé ko ci wat fam joggé. Jammeh what he was. Ñu ñoo Yaya Jammeh mel na meloon.
And principally the NIA, which was the instrument that drove fear in the hearts of Gambians. ci nag NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo daan indi raglu ci ñi nga xam ne ñoo nekk waa Gambia seen kaw. Wow. And the first test, or rather the second test to Yaya Jammeh's authority was the attacks at Farafenni barracks. beneen niñ doon xam xaymaana li nga xam ne moo di doole Yaya Jammeh mooy conga gañ defoon ca Farafenni. Do you recall that incident? fàttaliku nga xew-xew boobu. It's been a long time, but I can faintly remember after the. Well, we will help you. Farafenni military barracks was attacked by dissidents from Liberia, ostensibly under the direction of Kukoy Samba Sanyang. ñi nga xam ne ñoo conga bi amoon Farafenni ñi ko defoon mooy ay nit yoo xam ne ñu nga bàyyi kon Liberia di wane ne ñu ngi ko def ci ron ndigali Kukoy Samba Sanyang. That attack on our security forces conga bi nga xam ne def nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo amee kaaraange réew mi. culminated into the killing of a few Gambian soldiers. taxoon na ba ñu rey ci ñoo xam ne ñu néew la ci waa soldaari Gambia. I should say many, in view of the size of our armed forces. Some put the number at 8 soldiers were killed at Farafenni. And some of those attackers were captured. Balo Kante, Yaya Drame, Omar Diouf was it Damfa, I think, Omar Diouf Damfa. Those were captured. I think Suleiman Sarr as well. Yes. They committed the crime of treason. They committed murder. Very serious crimes against the state. And we all condemn that attack. You recall that incident? Criminal as their conduct was, the perpetrators had rights that were enshrined under the Constitution of the Republic. You agree with that? I do. And no matter what they did, they ought to have been processed according to law. You agree? Tell us what happened when they were brought to the NIA for investigation. They were brutally tortured. Tortured by who? Well, you had some soldiers were there. But they were in the then investigation department of Who did the torturing? Well, I think the investigation department was led by Fodebari. He had assistants. Lamin Jobate was there. Was responsible for prosecution matters. Bawasaho was also there. And a few young boys. I wouldn't remember who. Not unless maybe the list is called out. Salmina Drame, was he there? Yes. Wow. These were members of the investigations unit. The question is, who did the torturing? Or ñan ñoo def the torturing?
ñima tudda ni ñoo nekkoon ci department bi. Those that I named here, they were the one at the department. ñoom ñoo nekkoon ci department bi foofu te torturing amoon na. So if they were there in the investigation department and there was torture, then they were the one? Mr. Sambu, we are not going to put it like that. Mr. Sambu, duñ ko jëlee noonu de. We have to call a spade a spade. Dañoo wax mbir yi daal nim demee ñu waxee ko noonu. Yax bi moom nañ ko toj. Nañ ko toj. Okay, let's break it. Let's hit the nail on the head and stop beating about the bush. I won't. Duma ko def. You were there as de facto Deputy Director General, correct? Indeed. Yow yaa ngi fa woon nekk Director General bi nga xam ne moo fa génn. Ki toppoon ci Director General. Indeed. Waaw dëgg la. You saw what was happening. yaa ngi doon gis li doon xew. Mos naa faa dem gis leen. I once went there and I saw it. Not just once, you've been there several times and then you saw what was going on. Du benn yoon de yaa ngi fa woon ay yooni yoon te gisoon nga li fa doon doon. ñaar ñetta several la kon several la. If at all it's 2 or 3 is several, then it's several. Well, so demee be am ñetta kañ passé nga couple. Waaw dëgg la. D'accord. So you saw what was going on. I did. Léegi gisoon nga li doon dox. Waaw gis naa ko. These people were tortured by your colleagues. Ni sa ay liggéeyandoor ñoo leen doon bugal. Indeed. Waaw. Who were they? Ñan la. For the bari as I said. Fu dee bari comme ni ma ko waxee. Baba Saho. Baba Saho. Wate. Jobaate. Which Jobate? Lamin. Lamin. Otherwise known by what other name? Babandi. Babanding lañ ko gën a xame. And I think you mentioned another name. I can't remember. I mentioned Salmina Drame. Yes. Was he there? Salmina Drame laa fi The whole team was there. I wouldn't remember everybody. Duma mun a fàttaliku The whole ñëpp. team was there. But Why the team bi question yëpp a is, ngi fa woon. was he there? He was. Waaw mu ngi Did fa woon. he participate in the tortures? bokkoon na ci ñi doon def mitital yooyu di mbugal nit ñi foofu. It's been a long time. I wouldn't know, but I presume yes. Yàgg na de duma mun a xam waaye nag danaa wax ne waaw. You presume or you believe? Yaakaar nga wala gëm nga ne. Yes, I believe. Waaw gëm naa ne. How about Jim Drame? Naka Jim Drame He nag. was part of the team. Moom it bokkoon na ci kuréel googu. Part of the torturers? bokkoon na ci ñi doon mbugale. Well, if the others tortured, I don't see any reason why he wouldn't. Bu fekkee ne ñeneen ñi daldi woon nañu dóor ñooñu moom lu tax du ko def. Tell us a bit about those tortures. wax ñu lu aju ci mitital yooyu nga xam ne moom lañ doon def. What you saw, Balo Kante, Yaya Drame, Omar Diouf Damfa, and all this. li nga gis Mbaalo Kante Souleymane Yaya Sarr. Damfa Omar Diouf Dramé Souleymane Sarr. Omar Diouf Damfa, Suleiman. Omar Diouf Damfa ak Souleymane Souleymane Sarr. I heard Balo Kante saying that they were severely beaten. Dégg naa Mbaalo Kante di wax ne dañ leen dóor yu métti métti. In fact, he also said that his nipple was cut off. Moom sax dal dina wax tamit ne dal dinañu dog li ni am ci sam bi. Particularly mentioned Jobate. Te tamit daf ci tudd nag Jobaate. From what you heard Bale Kante say, li nga dégg Mbaalo Kante wax ko. did you notice any lie he said? ndax seetlu nga ci kàddu yim fi wax yépp ndax am na ci dara lu mu wax te doonu dëgg. I would have said he lied about me, but during my tete-a-tete with lead counsel in his office, danaa doon mën a wax ne dafa fen ci suma mbir waaye waxtaan wi nga xam ne am naa ko lead and counsel. and reminded me, and I agreed with lead counsel. Ci lañ Yes. ci biñ waxee nag ci la ma fàttali ne loolu ci laa nangu ne waaw dëgg la. I definitely, he refreshed my mind, and I agree. Ci la beesalaat suma xel nag ci laa nangu. So you agree that what Bale Kante said was true? bon nangu nga ne Mbaalo Kante lim fi wax dëgg la. Waaw dëgg la duma ko weddi. Like I told lead counsel in his office. Comme ni ma ko waxee lead counsel ci office am. It knows it. Ki nga xam ne ni moo jàkkaarloo mbir moom moo ko xam. moom moo xamoon méttitam. He knows what pains him, so whatever he said is true. I will not deny it. Balo Kante suggested that you came in, you saw him and the others being tortured,
And you did not say or do anything to stop it. Balo Kante wax na ne yow da nga dugg si fekk moom ak ñeneen ñu ngi leen di mitital di leen mbugal waaye yow waxuloo ci dara pour tere leen. Yes, it is in the allegation on the notice of adverse mention. Waaw comme mu ngi ci tuuma yi nga xam ne moom lañ yomba di wax. And I have replied. Te tontu naa. Which I submitted today. Boo xam ne ni àggale naa ko tey. Yes, of course you have a right not to incriminate yourself. We remind you of that fact. And what is your answer to this allegation? That you are there, you are Deputy Director General of the, de facto Deputy Director General of the NIA. You saw them being tortured. You did or say nothing to stop it. There, I didn't do anything. It is in my statement. If you answer out of turn, it may not be captured. Sorry. Yes, could you respond now? There, I did not do anything. But I went upstairs and called the attention of the boss. Those down there were not under me. They are under the big boss, Sambaba. When I called his attention, he looked at me and said I was a coward. The irony of this whole thing, Mr. Sambu, is that some of these witnesses seem to suggest that whenever you go there, the torture against them seems to intensify. ñi nga xam ne yëpp ñoo fi joxe seen seede liñ fi wax mooy ne buñ leen dee mbugal di leen mitital noonu yow saa yoo duggasee rek mitit bi dafay gën a tar. What do you say to that? loo am pour wax ci loolu. That's the 5th issue on the adverse mention. Even for Balo Kante and others, that is the suggestion. In fact, they suggested a little more than that, and I am building up. I'm giving you the opportunity to respond to these things. And I am responding. I wrote that Damfa and Kante have the right to feel, say what they said. Because they were, at that time, in a very difficult situation. Like I said, who feels it knows it. But I was not supposed to be there and give command to the boys down there. I told Sambaba, like I said, he said I was a coward. But it was up to him to take a decision as to what I raised or as to the because he was the boss. But Omar Diouf seems to suggest that you were complicit in their torture. Why Omar Diouf mom wax na ne yow bokkon nga sax andon nga ci mitital bu nga xamne mom lañ leen doon def. I have just said that he has a right to his opinion. Waaw and comme his ni ma waxee opinion rek is either subjective or objective. nekk na koo xam ne nii am na cër ci li nga xam ne ni loolu mooy xalaatam ak li muy wax. Depending on the perspective of the individual. des na rek ci li nga xam ne noonu la ko waxee moo xam nag. The information the commission received is that whenever you show up in the torture room, you would say, na saf de, na safa saf. Xibaar nga xam ne moom la fi commission bi jot mooy ñi fi wax nañ ne yow daal saa yu ñu leen di mbugal di leen mitital boo duggasee daal dangay ne na safa saf rek. Those that knows Harry Sambu know that he is not that type of person. We have seen quite a lot of characters before this TRRC. Kanamit TRRC bi de gis nañ fi façon nit ku ne. Did you or did you not say that? Wax nga ko wala waxuloo ko. I don't think I said it. No, I didn't. Fooguma ne wax naa loolu. I don't want to tell a lie. Buguma fee I don't fen. think I did that. It means you are not sure whether you did Wan dafa mel ni óorut la de ndax wax nga ko wala waxuloo ko. or did not. I would prefer to differ. dama bëgg a toxal lii. That is
To differ, D-I-F-F-E-R, not D-E-F-E-R. Okay. I cannot defer the answer. Well, to defer it, it means to push it aside, not to deal with it now. So to differ means to not agree. Yes. All right. So you do not agree. I do not agree. Nanguma. But what don't you agree with? The question is, you said that you're not quite sure. I can't recall the exact words used. You said, I think not. I think those were the words you used. At the end of the sentence. So because you think not. At the end of the sentence, late counsel, I said no. But no matter how it is packaged, it suggests that you are not sure. But I've just said no, I don't agree. What don't you agree with? I have just told you that the Harry Sambu I know is not like that. Well, we all thought that the people who were recruited in our National Intelligence Agency who are not like that. Answer now. Yes, I know. So we all thought that they were very decent people who would respect the rights of Gambians. We all thought that those who were doing the torturing of Gambians were foreigners. Lo and behold, these are our own brothers who are torturing us. People have different backgrounds, different levels of home education. But you would agree that it is really disappointing and abhorrent that it was us who were torturing one another. Agreed. You answer now. I said agreed. Nanguna. Yes, the thing is, if you answer out of turn, it's not reflected, because I am watching the screen as we go ahead, so sometimes if you answer out of turn, it's not recorded. I agree. So the fact that you say the Harry Sambu I know would not do this is in fact not good evidence before this commission. Because the people we expected or we thought were doing the tortures were in fact the people who we least expected would do it. If you look at it, amongst the torturers you have mentioned, let's take them again, name them one by one. First person. Fodebari. Second person. Baba Saho. Third person. Lamin Jabate. Fourth person. Talmina Drame. You have a similar background to Baba Dinding Jabate. Legal training, social welfare, NIA. You have just implicated him in torture. I have mentioned home training. He didn't mention that one. Home training is not verified. It's okay. But you can see that even people with the highest level of education, and we would expect decency, you have implicated them in torture. One, I am not the only one who implicated them. I'm not the first one to have done so. Of course, we take note of that.
you are corroborating the allegations of other people. Just like others are corroborating the allegations of others against me. It therefore behoves you to accept the veracity of the allegations against you. That is why I said it's a long time, I don't remember. But isn't this convenient, Mr. Sambo? I don't agree with him. Isn't this convenient? You are very able to recollect and corroborate the torture or the allegations of torture by your colleagues, but you cannot remember to accept the areas in which you are implicated in that torture. You choose to think not. You choose not to remember. I have personally never tortured anybody. That is a given. The allegation is not that you tortured. We do not have any such evidence. And we apologize if you think that that is the kind of suggestion we are making. But the evidence is you have encouraged, you have encouraged the torturers to do it harder. Nasafasaf. That's what he said. Yes, that's what he said. And he who feels it knows it. Yes. I wouldn't agree with him on that. But this is the issue here. You are able to recall quite vividly when your colleagues did the torture, but you cannot recollect when you encourage those same colleagues to do the torture. It's like self-preservation. Wali dafa mel ni da nga tan dal mën nga fateleku say natango ñom mbugal ak mitital yi nga xamne ñu ko doon tek ñeneen way yow mënu lo fateleku yow mi sa bop fekke nga ko ak la nga xamne mom nga ci def pour hital leen ñu gën ko def mel ni da nga tan li nga fateleku. No, I wouldn't want to self-preserve myself. But no matter, well, perhaps maybe I should just read out the law at this stage. The law for amnesty. Lead counsel, let's draw a conclusion to this. I'm listening. Please proceed. If this is the situation, yes. Not so simple. Yes, okay, yes. We are out for the truth. Yes. We are not out to get convenient truth. No. Convenient arrangements because of the situation. Okay. So that is why I am not prepared to trade certain agreements with the search for the truth. Are you accepting responsibility for these tortures, that you are accused to have been complicit in these tortures as somebody who encouraged the torture? Is that what you are accepting? Or as the deputy director who was there went and saw witnessed? Deputy director. What you're asking? Well, these are two things. These are two different strands of responsibility. One is superior responsibility, being Deputy Director General, seeing it happen,
you know a crime was being committed and you did or said nothing to stop, to prevent it. There, mbir la yes. nga nekk ki topp ci directeur général bi nga fekkee loo xam ne yaxaluwaa la ñu ngi koo def te yow waxuloo ci. Later I did. But even when you did later, the tortures didn't stop, they continued. waaye sa terewul de gannaaw ba nga ko defee sax terewul mitital yi taxawul de mu ngi continuer di am. So this first limb, that is responsibility as a superior. lii fànn bu njëkk bi mooy sa warugal la pour nga nekk koo xam ne yu kilifa nga njiit nga. Or as a commander, because the NIA had a command structure. wala yow kàddu gi yaa ko amee woon ndaxte NIA ñoo amee woon kàddu gi. So do you agree responsibility on that limb? I do. Wow, definitely. And the other limb for responsibility beneen bi mooy sa cër la. is you encouraging the torture. yow yaay ñi nga xam ne yaa doon xiirtal ñi doon def mitital. One of the victims said am na kenn ci ñi doon mitital wax na ne. whenever you come, the tortures intensify because you would say, nasaf de, na gën a saf. saa yoo dugga see rek mitit bi dafa gën a tar ndax danga leen di wax ne ñu yokka mitit bi na saf mu gën a safa saf. Do you deny that? weddi nga loolu. Or do you accept it? ndax I find nangu it nga ko. difficult to Dana jafe pour agree with him, but I accept. nangu ak mu ànd ak moom waaye nag nangul naa ko. I accept. The commission will have had your answer, and the commission would draw whatever conclusions that is to be drawn in this. I hope so, but I agree. Mr. Chair, may I proceed? You satisfied with that answer? Thank you. Perhaps maybe, well, it's 18 minutes past 4. Up to what time should I be expected to stop? Because we can't finish today. Mr. Sambu, you want to say something? No, I was just suggesting that we can continue till 5. But let's leave it to the commissioners chairman, to yeah. decide. Yes. Please proceed. Up to what time do I have? 7 p.m. Well, I'll be happy to go till 7 p.m., Mr. Chair. Please go on a little bit more. Without giving me time, when you get tired, you tell me. No, the rest assured, I won't get tired. I can go on till midnight. Let's go on. Let's go on. Your executive secretary No. is suggesting 5 p.m. Let's go on. Let's go on. All right, okay, we proceed. I would stop when the chair asks Thank me you. to Yeah. stop. Go on, please. All right, thank you. These people were not, we talked about the methods of torture that was used on them. wax nañ fi anam yi mitital yi nga xam ne moom lañ leen doon teg. Apart from the beating, gannaaw dóor yi. could you recollect what other methods of torture was used on them? mun ngaa fàttaliku yan anam yi mbugal yan anam yi mitital lañ leen doon teg. I heard Balo talking about plastics. dégg naa Balo di wax affaire plastique. And what about the plastics? waa plastique yi lo mooy lan. She said they were being burnt on them. wa mu ne dañ lakk plastique yooyu ci seen kaw. Do you recollect seeing this happen or learning about this happening to them? fàttaliku nga yow nga gis ko wala nga yëg ne loolu mu ngi leen doon dal. Yëg naa ko. Yes, I was aware. Balo was truthful. Balo wax na dëgg bon. He who feels it knows it. ki ko yëg rek moo ko xam. But answer the question, was Balo truthful? waaye tontul ndax Yes, in Balo that dëgg sense, la wax. yes. ci kaw loolu de kon dëgg la. In the real sense, was he truthful? Yes. He was. He also talked about electrocution. wax na itamit kuraa yi nga xam ne ñu ngi leen ko doon maas. Yes, I heard about it. boobu it dégg naa ko. As far as you know, yow ci sa wàlli xam-xam. who did these tortures, the burning with plastic and the electrocution? ñan ñoo doon lakk mbuusi di leen ko toxal ak ñi leen nga xam ne ñoo leen doon maas kuraa yi. I think what I heard Balo said. comme li ma yaakaar ne li mu Balo wax. Fode and Baba. mu ne Fode ak Baba. Now let us not talk about what you heard from the victim.
Let's talk about what you know to have happened as de facto Director General at the NIA at that time. léegi nañ fàtte li nga xam ne moom nga dégg seede bi wax yow ci sa wàlli xam-xam li nga xam comme que yaa nekkoon ki toppa ci Director General bi loo xam ci mbir moomu. Who was doing the tortures? ñan ñoo doon def mitital Those tortures, the electrocution and the burning with liquid plastic. mitital yooyu ñan ñoo ko doon def di sokkuraang yi ci seen kaw ak di jël lakka mbuusi di leen ko toxal. I think I presume the same guys that we mentioned before. Are you avoiding to mention their names? The same Baba, the same Masan, the same Baba, Jim, the same. Jim. Who else? Yes. Let's take it step by step. Nailera. Mention the names. Number 1. Baba Saho. Jobari. Fode Bari. Jobate. Salmina. Jim. So, Salmina, what's his last name? Salmina, num santa? Drame. Jim, what's his last name? Jim, num santa? I think also Drame. Jim Mani, Fogna Moy Drame. Baba, what's his last name? Saho. Lamin, what's his last name? Jobate. And Fode, what's his last name? Bari. These were the people who were doing those tortures. You mentioned that you talked to Samba Ba. Yes, I did. About the tortures. Where is Samba Ba now? He's late, he's deceased. So, do you have any other person to corroborate your suggestion that you talk to the DG against these tortures? Am nga keneen ku mëna wéral sa kàddu yi nga wax nga Director General bi lu aju ci mitital yi nga xam ne moom la fa doon def. No, I don't, because my discussions with Sambaba were private. He was my boss, and when I go into his office, I knock, I enter, he closes the door, and I leave. Da suma waxtaan ak Samba Ba yépp mooy suma boss la dafa nekk loo xam ne man ak moom rek la. In essence, the only person who would have corroborated your defense that you objected to this is someone who is normal. Yes. But nonetheless, you accept responsibilities on two limbs of responsibility. One is superior responsibility, the other is encouragement. I do. Could you respond now? I said I do. Wow, left nanguna. Okay, let's then move on to another issue. No, perhaps I should stick with this for a little while. There were soldiers who were also present at some point during these tortures. Amon na ay soldar yo xamne léeg-léeg jamono jo xamne dina ñuy fekke mbugal yi nga xamne mom la ñoo tek nit ñi fofu. Do you recall? Fatale ko nga. Yes, Samsudin Sar was mentioned. Wow, Samsudin Sar tudde nañ ko ci. Do you recollect him being there? Fatale ko nga mom mu fa. When these rebels were first brought in from Farafenni, jamono bi nga xamne ci lañ indi rebel yi ci njëlben ci place bi. All came down to see who they were. Ñepp dañ ñëw pour seet ñan lañ. And at that stage, these guys were being tortured. Te jamono bobu ñooñu ñu ngi leen doon mbugal di leen mitital. Correct? Dëgg la. Confirmed. Dëgg la. You answering out of turn. They confirmed. Because this is a record that is being kept here. We don't want there to be a confusion as to whether the witness answered or did not answer. Yes, they confirmed. So these people were present, Samsudin Sar and others were present while these rebels were being tortured. Samsudin Sar ak ñe ñu nga téwon jamono yi nga xamne ñu ngi doon mitital rebel yu fofu. Yes. Wow. Good.
Do you know whether any one of those soldiers participated in the torture in one way or another? Ndax xam nga ndax kenn ci soldat yooyu bokkoon nañ ci mitital yi nga xam ne moom lañ fa doon teg ñooñu ci nu mun a demee. Sir did. Could you say again? I said I think Sir did. Yaakaar naa Sarr def na ko. What do you recall him do? Loo fàttaliku loo xam ne Sarr def na ko. Exactly, definitely I wouldn't recall. Mu ne ma mënuma fàttaliku lan la def ndax loolu yàgg na. Had it not been for Mbalo's accusation of me, I wouldn't have remembered. Su duutoon nag Mbalo li ma tuumaal sax duma ko doon fàttaliku. Did you just sort this out of your memory? Oh, no. Well, I'm reminded. The things are coming back. It's been years. Ma fàttali mu ngi ñëw ndànk da ay at la ci gannaaw. I have to be frank. Dama war a wax dëgg rek. I have to be frank. Your recollection Li nga fàttaliku is that Sarr participated. moo ne Sarr bokk na ci. Would you answer now? Yes. Waaw. Léegi tontul. What recollection do you have of what he may have done? Lan nga fàttaliku ci loo xam ne Sarr def na ko. I don't know. I don't know. Xamuma de. What is your basis for saying that he participated? Bon yow na foo sukkandiku ci wane ne moom bokk na. You must have something in your mind which would tell you that he participated. Foog mu am loo xam ne mu ngi ci sa xel mi lu la mun a won ne bokkoon na. It's difficult. Jafe na lool. I'm very sorry. It cannot be just a guesstimate. Du nekk loo xam ne danga xalaat rek foog rek de. You must have something in your mind to tell you that this person participated. Foog mu am lu nekk ci sa xel mi lu la won ne Sarr mi bokk na. You must have seen him do something in order to be able to suggest that he participated in torture. Ñàkkut ne foog nga gis dara loo xam ne gis nga mu def ko loo xam ne dina la mun a won ne kii bokk na ci ñi doon mitital. Beating? Dóore. Did you see him beat? Danga ko gis muy dóor. I think I did. Yaakaar naa daal gis naa ko. You think, you know, you saw. Nga foog nga xam nga gis. I wouldn't know without seeing. Duma xam su fekkee ne gisuma ko. Of course. Yes. That's why, so when you know, it's not just you think. Loolu moo tax nag mu wéral ne bu fekkee ne danga xam nekkul ne danga foog de. You know. Xam nga. Did Sarr beat? Ndax Sarr dóor na. One or more of the rebels? Kenn wala lu ëpp kenn ci rebel yi. Or he did not? Ndax dóorut. I think he did. Yaakaar naa Foog def naa na ko. dóor na. Dóor na. Balo Kante. Balo Kante. He said that Samsidine Sarr wax na ne Samsidine Sarr. kicked him with his boots. Weexa na ko ak dàllaam yi. He stamped. He stamped him. He trampled upon him. Déggaat na ci kawam ak He dàll yi. also beat him with his fist. Dóor na ko tamit ak ay kurpeñam. And somebody he could recall as Babukar Jata grabbed him and stopped him. Am na koo xam ne fàttaliku na ne Babukar Jaata la moo ñëw songa ko dal di ko tere. Is Balo Kante lying? Balo Kante dafa fen. I don't think so. Fooguma ko de. Is Balo Kante speaking the truth? Balo Kante dëgg la wax. I'm inclined to believe. Mënuma gum. It's very well nuanced, Mr. Sambo. It's very well nuanced. Li lu wér la. With all those qualifications, Ak li nga xam ne yépp sama xama. what is the truth?
xam li nga xam liy dëgg bi. No, wax ji leerut nañ. Am na gaaral yuñ ci gaaral yoo xam ne dafa tax nit ki du xam liñ ci jublu lépp lan la. Nañ ko leeral ba mu leer nañ comme ni olof di wax rek ñu toj yax bi su ko defee feeñal lépp. Baalo Kante li mu wax dëgg la ndax du dëgg. Wana dëgg. He said the truth. Could you answer now? Wana dëgg. Yes, it's true. Thank you very much. Now, let us move to, perhaps a little. What was happening there? You are trained in the law, Mr. Sambo. What was happening there with these these rebels who unlawfully attacked the Parafenye barracks and unlawfully killed some Gambian soldiers? Mr. Sambo, yow jàng nga luwa lan mooy li nga xam ne moo doon xew ci rebel yooyu nga xam ne dañ songa Farafenni te jaarale wuñ ko ci luwa am ñoo xam ne rey nañ leen te jaarut ci luwa. Were the acts happening at the NIA at that time lawful? Li nga xam ne moo doon xew foofu ca NIA ndax ànd na ak luwa? Did. No. No. Why do you say that? Lu tax nga wax loolu? In State Council's introduction of this issue, wax bu njëkk State Council ci fànn yu mel nii. He said these rebels' rights were enshrined in the Constitution. Constitution. Which means they had rights. And they could have been respected. Could have been or ought to have been? Yes. They ought to have been respected. But we are not respected. And do you know that Yaya Drame died as a result of the severe beating he received at the NIA? Ndax xam nga ne Yaya Drame faatoom mu ngi soso ci miti dóor yu métti yi nga xam ne moom lañ ko def foofu. May I please ask where he died? In the hospital, in mile 2, at the NIA? And when, after which time did he pass away? He died in mile 2. Mile 2 la dee. Soon afterwards. Can council please let me know how many days, what time, the length of time? I don't know exactly the date, but here I have a human rights a report on, I think it's by Amnesty International. Xawma bés bi nag waaye am na xibaar boo xam ne bàyyeekoo na ci amee ak yelleefi doomu aadama yaakaar naa ba tey of 2nd December 1997. ñu ngi ko bindoon ñaari fan December 1997. And it's entitled te liñ ci wax mooy The Gambia Gambia Democratic Reforms Without Human Rights. wécceeku ci wàllu doxin démocratie te àndalewuñ ko ak yelleefi doomu aadama. And I'm looking on page 4 of the report. It talks about human rights violations since the elections. And in paragraph 3 of the report, it says in May 1997, one person died in custody
apparently as a result of torture. Gannaaw boo xamee ne sax li ko waral moo di ay dóor ak mbugale mitital yoo xam ne teg nañ ko ko. Yaya Drame ku ñoo wax Yaya Drame had been held at Banjul's Mile 2 prison since and attacked by armed men on the Gambia's second largest military camp at Farafenni, some 100 kilometers east of Banjul, in November 1996. ñu ko jàppoon gannaaw conga boo xam ne defoon nañ ko ci ñaareeli béréb boo xam ne dëkk bu màgg la ci Gambia mu xewoon ci atum 19. He was under constant medical care when he died in May. moom nag ci loon faj goo xam ne moom lañ ko doon faj bu tar boo xam ne ñu ngi ko doon fajee jamono bi moo faatu. So he died a few months thereafter. dafa mel ni ay weer yu néew daal gannaaw ci la gaañu. Are you aware of this? yëg nga loolu. I heard about one of them who died. I don't know who it was. dégg naa kenn ci ñoom ne dee na waaye xamatu woon kan la. Would you say that the torturers are responsible for manslaughter? ndax di nga mën a wax ne ñi nga xam ne ñoo doon def mitital yooyu ñoom ñoo waral faatu gi. rey nañ nit. Lead counsel, I'm not a common law lawyer. Lead counsel, man nekkuma ab lawyer. I have a background in law, which is non-common law. Well, you did not ask me time just in the blue. You asked me about the time frame within which the person died, because you are recalling from the law that you learned that for there to be a case of murder, the person has to have died within 1 year of the act that caused death. waa li ma laaj ñoonu nag ne ban waxtu diggante mitital gi ak ba moo dee diir bi ñaata la toll laajuloo ma ko rek sa xalaati boppa danga ma ko laaj ndi xam nga ne luwaa bi balaa nangu ne loolu mooy sabab bi na nekk ne borom dafa war a faatu ci diiri benn at bi loolu tax nga laaj su ko defee ñu mun a wax ne daf ko rey ci anam bu ñuy ooyee mooda mooy nga faat nit ki fekk nga bugg koo faatu nga bugg a jël bakkanam. Isn't lead counsel pushing it down my throat? Lead counsel ni ko yalla ci suma pro. Lord thing. I don't want to put it through your throat. I am just throwing a proposition. It's for you to accept or deny the proposition. Man bëgguma la forcer pour nga wax ko waaye nag dama la ko tegal rek nga nangu wala nga baña nangu. You of course know what is the crime of murder. Ndaxte xam nga li nga xam ne moo di yaxaluwa bi nga xam ne moo nekk ci mbiri rey nit te tey ko. In this particular case, I say at least, at minimum, is a case of manslaughter. Ci jamono ji mun naa wax ne mbiri rey nit la boo xam ne danga ko rey te jubluwuloo ko ci woon. You agree? Nangu nga. Please proceed, Mr. Sam. Yes, I do. Wow, nangu na. You agree that this is a case of manslaughter? Nangu nga ne lii nga rey la boo xam ne dañ rey borom te jubluwuñ ci woon rey ko. Yes. Wow. Could you answer now, please? I said yes. Could you answer again? I said yes. Mane wow. Thank you very much. So now let's, Mr. Chair, perhaps I would at some stage put in this document, the Amnesty International document I'm referring to. I thought it was submitted way back at some point. Not the Amnesty report. That's the Amnesty, not the report, or? Not this Amnesty report. Okay, there was yes, there are several, because these are annual reports. Fine. All right. Okay, so I now have to put in two documents, but I will do that at the end. Sure. And you So have maybe now- 5-10 minutes to wind up if you want to. 5-10 minutes, Yeah. yes. Okay, now, of course, torture
became a culture at the NIA. Would you agree? Legi ay mbugal ak mitital yo xam ne ñu ko doon def lolu mom luñ aada wo daan def la rek ci NIA. Yes, I do. Waaw nangu naa. Why do you think that these tortures were taking place? Lan moo tax nga foog ne mbugal ak mitital yi sax ñu ko daan def foofu? Please come again. Why do you think these tortures were taking place? What was the objective? What was the reason, the ratio d'etre for these tortures? Lan moo woon jubluwaay bi tax ñu daan jël mitital yi di ko teg nit ñi foofu ca NIA? Like I said, comme ni ma ko waxee. President Jammeh, he liked seeing people suffer. Yaya Jammeh dafa nekkoon koo xam ne bu bëggoon nit ñi di torox di gis nit ñi torox. And Tate. Are you suggesting he was a sadist? I'm coming. He enjoyed seeing people suffer. daf daan bànneexu pour daan gis nit ñi di torox. And begging him or pleading with him, wala di ko ñaan di jégalu ci moom. he deducted as a sign of weakness. dafay gis ne loolu daal ak yoo xam la. And he hardly believed anybody, trusted anybody. te du daan óolu kenn. Even if you bring somebody to him and say, well, we've spoken to the person, yes. Même sa soo indi nit ne ko kii wax nañoo ak moom. Admitted. mu nangu. He would say no. dana wax ne déedéet. He doesn't believe. gëmut ko. The only way he thinks you can get the person to talk is to extract. ni mu yaakaar ne mooy pour nga def nit ki mu wax mooy dangay génne dëgg ci moom. So we missed something. You would have to extract the truth from the person. foog seet nga génne dëgg ci waaj ci moom. Extraction ci forcé. was in place of obtaining. loolu nag la dal di woon teg nag ci joxe nga jot ko ci coogareem. Interesting choice of words, Mr. Sambu. ni nga tànnee sa ay kàddu Mr. Sambu. Extraction. Yes. mooy pour génnee ci moom. Instead of obtaining. Yes. Or abstention. am ci moom. Yes. In your statement, ci kàddu yi nga xam ne moom nga binda. you described it in other language. danga ko wax ci beneen anam làkka. They extorted confessions out of people instead of obtaining confessions. That is true. Let me please let's replace the extraction with extortion. nañ remplacer extraction bi na xaj génnee ko ci moom ak jëlee ko ci moom. These are very strong words, Mr. Sambu. yi ay kàddu yu foor lañ de Mr. Sambu. Yes, because like I said, the boss did not accept. He could not accept persuasion. He thought everybody there should be a show of power. So that he was the one up there, one and two. The person had to be. What do I say? Maltreated, yes. Brutalized, yes. Bullied. In order to, one, subjugate the person, two, get the person to cooperate, you know, and for you to go and face him with a file and say, sir, we have spoken to the guy, he has voluntarily written his statement, and this is, he wouldn't listen to that. In fact, he would think that you have come there not only to beg for the person, but maybe you know him or you are negotiating. And he would say, you want to replace him? And he would be in a funny position. So that culture, give him VIP treatment, that culture
developed, metamorphosed in order to harden not only the agents or the, but to make everybody feel once you are in there. nekkul pour jafeloo liggéey ñi nga xam ne ñoo fay liggéey waaye pour nag kenn ku nekk fi boo fa nekkee di liggéey. Strong words again. kàddu yu dëgër rati de. That culture. aada gu xam ne moo fa daan xew. Metamorphosed. And made these agents hardened. These are your words. Yeah, my words. So the culture or torture became a policy of the NIA in order to secure information that Yaya Jammeh wanted from those who threatened his authority. Would you agree with that? dafa mel ni mbugal ak mitital lool aada la boo xam ne rek daf daan dox NIA pour mun a jëlee ci ñoom Yaya Jammeh li nga xam ne moom la soxla ci ay nit ñoo xam ne dañ xeeb li nga xam ne moo di ay kàddoom. Yaya Jammeh would give personal orders. Yaya Jammeh daf di joxe ndigali boppam. And he would follow up on each individual case. ci case bu wax bu nekk. Orders like what? The VIP treatment. ci ay toroxal VIP treatment. What is VIP treatment? What does it mean? And the tortures. Dóor ak ay métital. So you're saying Yaya Jammeh would personally give these orders? Danga ne Yaya Jammeh moom ci boppam moo daan joxe ndigal yooyu noonu. Would you answer now? Yes. Wow. Have you ever had personal first-hand knowledge of Yaya Jammeh ordering torture? yow ndax mus ngaa gis yow sa bopp sa wàlli xam-xam Yaya Jammeh di joxe ndigal yi pour ñu def ay mitital ci kaw ñooñu. I have not, but I know it has happened. mosuma ko fekkee waaye nag am naa ne dana daan am. Now, let us deal with 2006. léegi nag ñu jëm ci mbiri atum 2006. On 20 March 2006, you are Director of Operations at the IEC. ñaar fukki fan ci atum 2006 weeri maaj yaa nekkoon Director Operations ci IEC. By 22nd March 2006, you became new Director General of the NIA. ñaar fukki fan ak ñaar weeri maaj 2006 nga ñëw nekk Director General bu bees bi ci NIA. Tell us what happened. wax ñu lu xew. How it happened. ak naka la xewee. I was Director of Operations at the IEC preparing for the budget for the forthcoming elections in September same year. saytu lu jëm ci wàlli doxalini Independent Electoral Commission di muntu liggéeykaay bi saytu mbiri àtte bi di waajal nag lu jëm ci njëliñ dog ci mbiri wote bi dégmal si. And I got a telephone call from State House to go and answer. ma am téléphone call bu jógee ko ca State House ne ma dem uyu ji. So I went. ma dem. And was summoned to the Secretary General's office. ñu daldi ma yóbbu na ci office Secretary General bi. At the time it was Mamburi Njai. Time boobu Mamburi Njai la. And he sat me down and said, wait for me. mu tooga mu teg ma mu ne ma xaar ma. Came in and out and said, come. mu dugg ba génn fa bu jegi mu ne ma kaay ma dugg ci office am. That I have orders for you. ci la ma wax ne am naa ndigal ci pour yow. Orders, he said, yes. I said, what orders? ndigal bu mel naka. Said, HE has instructed that you go and take over. mu ne His Excellency President bi joxe na ndigal ne nga dem jël NIA. ma ne ko lan. Yeah, sure. Sit down and wait for your letter. mu ne ma tooga nga xaar sa letter bi. So I sat. Who was he referring to as HE? His Excellency Yaya Jammeh. Then. Yaya Jammeh booba. So I sat down. ma toog. After some time, my letter came. loolu nag suma letter bi agsi. What did the letter say? Letter of appointment is acting appointment. Letter boo xam ne nii mooy ne tànn nañ ma ci maqaama mi. Take over as acting Director General of the NIA with immediate effect. pour ma nekk nag di xantu ni ci boppi NIA ci ni mu gën a gaawee. And this would be your second coming. Second. bi mooy ñaareelu yoon nga ñëw fa. Second. ñaareel bi waaw.
So I went and reported to the chairman IEC. So this is the letter. One ko ki borom kër yi buntu liggéey kay Independent Electoral Commission ne ko li moy letter bi. What do we do? I said, I don't know. Mu ne ma léegi nag lu ñuy def ma ne ko xawma. So I started. Who was the Director General at the IEC at the time? The chairman. Kan mo nekkon Chairman, I meant to say. Late Ndondi Njai. Late Ndondi Njai, ndem ci Yalla Ndondi Njai. So I shuttled for about 2 weeks between IEC and the NIA. Ci digante bobu na ma jabante lu dem ci ñaari bés yoy digante until I finally resigned from the be mujjental dal ma noppal suma bop liggéey ci IEC and took over at the NIA. Ma dal di jël nak NIA. Something must have precipitated this move, your sudden appointment as Director General. Yes. At the NIA. Yes. Tell us about it. I was informed there and then that there was an abortive coup. Aborted coup. And amna coup d'état bo xamné modon am way fanka nañ ko. And the then Director General Marena was involved. Te boba ki nga xamné moko jité won di Marena daf ci bokkon. And he was removed. Te génné nañ ko fa. That's all. Lola. Were you given any particular tasks? Any particular directives? Yes. Amna ben sas buñ la waxon ne lool nga wara jaar. Yes. Wow. Tell us. Waxñu. A panel of investigation was supposed to have been formed. Dañ ci warona sos nak genn kurel go xamné ni ay gestu kat lañu. To interview di laté all those ñi nga xamné arrested and detained japp nañ leen tek leen benn place in connection with the abortive coup. Lu aju ci coup bobu nga xamné ni dañ ko fomon. And who were to be members of the panel? Ñan ñoy ñi nga xamné ñoo warona bokk ci panel bi ci kurel gogu. Officers from various armed and security forces. Kat yi nga xamné ñoo nekk ci yenn buntu yi karangé gi formed the panel. ñom ñoo sos nak kurel gogu. Who selected the members? Ñan ñoo leen doon tànn. I think Lang Tombong did in collaboration with the president then. Yakarna Lang Tombong Tamba then chief of defense staff. Ak president bi nga xamne jamono bo mo jité soldat yi réew mi. How do you know that? Naka nga ko xamé? He came to tell me. Momako wax. Who told you? Lang Tombong. Lang Tombong. So Lang Tombong Tamba and the president set up, basically, they chose the members of the panel. Legi Lang Tombong Tamba ak president bi ñom ñoo tan ñi nga xamne ñoo wara bokk ci kurel kilifa yoy nonu. Yes. Well, you are to be the head of the NIA. Yow ya nekkon jité ki nga xamne mo jité NIA. Was the NIA represented in the panel? Ndax NIA amna ku len téwal ci kurel gogu. Wow. Yes. Who was the person? Kan la won? The Deputy Director General Mamadou Haidara. Ki topon ci ki jité NIA Mamadou Haidara. How was he selected to be in the panel? Naka lañ tanné Mamadou Haidara mom pour mu bokk ci kurel gogu? He was nominated by the then CDS Lang Tombong Tamba. Ki di CDS Lang Tombong Tamba moko tannon. As the new Director General of NIA, did you have to approve that appointment? Comme que yow ya nekkon Director General bu bes bi ci NIA ndax tan bobu ñu ko tan yow dang ko warona nangu pour ñu tan ko ci. No, I did not have to approve. Dedet waruma won ko wiral wala orders came from above. Ndax ndigal bi mu ngi joge ko ci kaw. What was to be the role of the NIA, or your role as Director General? What was to be your role in this investigation panel? Ci kurel go nga xamne ñom lañ tannon pour ñu def gëstu bobu yow mi lan mo ci won sa cër. The panel was to have been housed in the premises of the NIA. Panel bi seen wax liggéey yépp dañ ko warona défé ci biir NIA because there was a hall
in upstairs in the main yard. That was like a conference room. Conference room. And it had enough space. So he gave instructions that the proceedings take place there. And of course, by HE, you mean? Yeah, Jame. Yeah, Jame. Who selected the various, first of all, tell us the various components of that panel. You said it was to be comprised with members of various security institutions. Tell us where were they derived from? wax ñu kurel googu noonu ñi nga xam ne ñoo fa teewoon dëgg la wax nga ñu ne ñu ngi leen tànnee ci ay bunti kaaraange ci bari ci réew mi fii waaye wax ñu fan lañ leen jëlee. It was chaired by the Deputy Director General. ki ko jiite woon mooy Deputy Director General bu NIA Modou Haidara. Policemen. am na ay police. Members of the military security military intelligence. ñi nga xam ne ni nekk police soldats yi nga xam ne ni ñoo nekk ci buntu xerewlu ci soldat gi. Yes. So you'd have NIA, police and army. Yes. léegi am nga fa NIA am fa police am fa soldat yi. But of course you also had GRTS. waaye am nga fa GRTS. Yes, I came to find out. waaw ci lañ yëg ne. The evidence received by the Commission is that this panel comprised of investigators, statement takers, torturers, and recorders of forced confessions. Would you agree? xibaar gi ñu fi jot mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci panel boobu mooy ñi nga xam ne ñoo doon def mbiri gëstu yi ñi nga xam ne ñoo doon jël xibaar yi ci ñooñu di ko binda ak ñi nga xam ne ñoo doon def mitital yi ak ñi nga xam ne sax ñoo doon jël di ko nataal. Rightly so. waaw noonu la. You agree that this was the arrangement? nangu nga ne noonu lañ ko tëralee woon. Positive. waaw. We have received evidence from Alaji Martin amna xibaar yuñ fi jot yu bàyyeekoo ci Alaji Martin to say that mu ne the suspects were brought in, ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal noonu dañ leen indi. They are questioned. ñu laaj leen. If they do not answer satisfactorily, fekkee ne tontu wuñ tontu bi nga xam ne moom lañ bëgg ñu tontu leen. They are taken out. dañ leen di génnee. The junglers would beat the truth out of them. Jongula si dañ leen dóor pour ñu wax dëgg. Or the confessions out of them. wala boog ñu wax li nga xam ne moom lañ wax ne loolu lañ def. They would be brought back before the panel. ñu delloo si waat leen ci kanami kuréel googu. They will confess. du ko defee ñu daal di wax. And they would be later taken before the cameras of GRTS to record their confessions on video. bu ko defee nag ñu dal di leen jël nag yóbbu leen ci kanami caméra GRTS yi bu ko defee nag ñoom ñu wax li nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ def. Was that the system? noonu la doon doxee. It's true, I heard him testifying here. noonu la dégg naa ko bi muy ñëw fi di gaaral ay kàddoom. And what is your view about what he said? yow nag li mu wax noonu naka nga ko gisee. Would you answer now? It's true. dëgg la. Is that the reason why in your statement you said that evidence was extorted out of these witnesses, or evidence was coerced out of these witnesses and not obtained? ndax loolu mooy wane ne li nga xam ne mooy kàddu yi seede yooyu doon wax noonu dañ leen doon forcé dugal ko ci ñoom pour mun a am kàddu yi ci ñoom waaye nekkut ne rek kàddu la yoo xam ne dañ ko jëlee noonu rek ci ñoom ñu joxe ko. nekkut kàddu yoo xam ne ñoo ko waxal seen boppa jëlee ko seen coobare dañ leen ko forcé ba soxi ko ci ñoom dañ leen mbugal bañ wax loolu. Is that the reason why you said that in your statement? Yes, that is the reason. waaw loolu moo tax ma wax ko. Mr. Chair, one last question before we adjourn for the day. Those who appeared before the commission were tortured to give the confessionary statements that they gave.
Yes. ñi nga xam ne ñoo feeñ ci kanami commission bi dañ leen mitital pour ñu wax kàddu yi nga xam ne moom lañ joxe foofu. Panel, they were tortured before they gave the confessionary statements they gave to the panel. ci kanami panel bi. Yes. Wow, dëgg la. Please proceed. I have written in my statement bind naa ci suma kàddu yi that following the establishment of the panel and the bringing in of the detainees to question them, toftal sos ak panel boobu noonu ak di indi ñi nga xam ne ni ñoom lañ tuumaal. initially it used to be during the day. ca njëlbeen dañ ko doon def ci bés bi. And seemingly everything went well during the day. ci jamono boobu nag lépp daf daan jaar rek yoon ci jamono bés bi. During working hours. ci jamono liggéey. But after working hours, I would go home. waaye nag gannaaw liggéey dama day ñibbi juróom-ñaari waxtu yi. Apparently, ci gannaaw loolu. detainees were brought in late in the night. ñu leen daan indi guddi. By the junglers. di jongulas yi. Some in civilian clothes. ñenn ñi nag ñuy sol civilian clothes yére civil. Some in their uniform. ñenn ñi di sol uniform. I heard some of them were black. That's when I found out who they are. ñuul kukk lañ daan sol. loolu laa dégg. And they were maltreated and tortured in the premises of the NIA. toroxal métital leen ci place NIA bi foofu. Up to early morning hours. ba ci jamonoy suba. And taken back to mile 2. ñu dal di leen yóbbuwaat mile 2. I would only know. fi ma koy xamee rek. When I came in the morning. mooy su ma ñëwee si suba gi. And the security guards will tell me. ñi garde ci bunta bi ñu wax ma ko. The first 2-3 occasions. ñaar ñetti jotaay yooyu. I was to give briefings to HE, His Excellency. waxal nag His Excellency. And I told him. te ma wax ko. I said, I heard some detainees are being beaten. te dégg naa ne am na ñoo xam ne ñi jàpp ni dañ leen di dóor. He giggled. dafa yëngal bopp bi. mu ree He giggled. mu ree. I just looked at him. He said, ma xool ko mu ne. "Oh, tell them to cooperate." kon wax leen ñu nangu. Were you being ordered to torture people to confess? ndax dañ leen jox ndigal pour ngeen mitital nit ñi mun ñu wax. I didn't implement that order. The question is, Mr. Sambu, were you at that stage being ordered to torture these detainees to confess? li ñoo wax mooy jamono boobu ndax yow dañ la joxoon ndigal pour ngeen mitital ñooñu nga xam ne ñoom ngeen téye woon pour ñu wax. The inference was that. li fa xewoon mooy. I didn't implement that order. I just went back to my office. doxaluma woon ndigal boobu dama delluwaatoon suma office. We would come to all that tomorrow. Thank you very much. nañ ci dellu ëllëg jërëjëf. Mr. Chair, that would be it for today. foofu la ñu em tey. Thank you. Council, Mr. Sambu, you weren't when you didn't carry out that unlawful order to torture, where you tortured yourself. Never. We were told earlier on that when orders were given to torture and those orders not carried out, the fear was there that they themselves, those who did not want to carry out the orders, would be tortured. Were you or were you never tortured? I have never been touched. You have never tortured anyone? I have never tortured anybody and I have never been touched. mosuma mbugal kenn te itamit mosuñ ma laali tamit. Fine. When we going to come back tomorrow, do you have any more samples in your bag of notations by Jame on memorandum sent to him? The one that you showed us is very, very scanty. You couldn't tell the context of what Yaya was replying to in a very angry way. We couldn't read even that writing. You were the one trying to explain that. Sorry, interpreter, I'm just going on. But if you have more examples, if you can help us with that.
bu fekkee ne ëllëg booy ñëw am nga yeneeni firnde yoo xam ne mel na ni bi nga fi wane sànq mel ni Yaya Jammeh boo leen bindee dara ba indi ko ci moom ay kàddu yu ñàkk teggin yi nga xam ne moom la dee binda ci kaw kayit boobu am na boo ñu fi woon tey na waaye leerut loon yow sax yaa ñu ko mënoon a leeralal bu fekkee ne am nga beneen bu gën a leer bi su ëllëgee booy ñëw ndax mi ngi ko mën a indiwaale. Please allow me to search through, Mr. Chairman. Thank you. Our obligation is to create an impartial historical record. To take that memo that you gave us, and then all the things that you say, he's erratic, he's this, he's that, we need to be fair to him and see the context in which he was reacting, rather than reach a conclusion that this is coming from a madman or an erratic fellow. waaye ñun nag fii amul benn parparloo boo xam ne daal moom lañ fee mun a doxal loolu moo tax bu fekkee ne war nañ koo tuumaal jikko ñàkk a teggin ak mbir yu mel noonu nga xam ne mu ngi ko doon def dafa war a fekk nag ñu am lu leer loo xam ne am nañ ko ci moom lu ko mooy nag dafa mel ni niñ ko war a jàppee moom jàppee wuñ ko noonu loolu moo tax ñu bëgg lu leer loo xam ne ci la ñoo sukkandiku. Even the devil is entitled to fair treatment. Counsel, you have a point of order to raise. Yes, I had asked the investigators to put together a collection of such minutes. So we would at some stage have to put them in through an investigator, because to call the heads of the various departments would be difficult. But we can put them in through an investigator, and we can do it as early as tomorrow if the chair is interested, just so that whilst we are on this same topic, we could deal with it, and you can have a flavor of some of the minutes Yaya Jammeh would write to the staff in government. That should be very helpful indeed. Thank you, Counsel. We will, witness, you have something to say before we close for the day? I'm all right. I'm quite all right. Thank you very much. Well, I hope you all have a restful evening. And the Council, again, thank you so much. I ask you to stay and then go on. It seems as if you can go on now until... Happy to go on. Thank you, Mr. Thank you. Chair. Meeting is adjourned. We'll meet tomorrow morning at 10 o'clock sharp. Thank you.